OK. Voilà. Bonjour, chers participants, chers panélistes, également à tous ceux qui nous suivent virtuellement. C'est bon. Oui, bonjour, chers participants, chers panélistes, également à tous qui nous suivent virtuellement pour cette première conférence africaine de lutte anti-tabac et le développement, et qui a eu pour thème un appel urgent à une action commune. Je rappelle que cette conférence est organisée par le Centre africain pour le contrôle du tabac basé à l'Université de Makerere à Kampala en collaboration avec ACVF et d'autres partenaires. Moi, je m'appelle Adam Diop, je suis journaliste spécialisé en santé et coordonnateur de la cellule de communication de la Ligue sénégalaise de lutte anti-tabac. Je me réjouis du fait que le comité d'organisation m'a choisi pour modérer la session qui nous réunit. La présentation en oral des résumés sélectionnés de vidéos de 5 à 7 minutes. Ceci dit, nous aurons droit à 7 présentations. En première partie, on aura 4 et pour terminer, on aura 3. Tout ceci par ordre successif. Je rappelle aussi que pour la présentation de 4 vidéos après, dès qu'il termine, on aura une série de questions-réponses avant d'entamer la deuxième partie. Ceci dit, on peut démarrer les présentations. En ce qui concerne la première qui sera faite par M. Bitan Gimi Tuwenzi, Patrick, dont le thème de sa présentation sera la prévalence, connaissance et déterminant du tabagisme en milieu carcéral. S'il est disponible, il peut passer à la présentation. Merci beaucoup. M. Bitangini, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, M. Adama. Donc, je passe directement à la présentation. Je suis le docteur Patrick Bitangini. Je suis médecin, je travaille au centre hospitalier universitaire de Kamenge à Bujumbura, au Burundi. Et donc, je suis dans cet centre qui est inclus dans l'université du Burundi. Alors, mon étude est sur la prévalence, connaissance et déterminant du tabagisme en milieu carcéral. Une étude transversale réalisée à la prison centrale de Mpimba au Burundi. Donc, on y va avec le plan. Le plan de ma présentation. Je suis burundais, je suis étudiant à la faculté de médecine en troisième cycle. J'ai fait une étude sur la prévalence, les connaissances et les déterminants du tabagisme en milieu carcéral. Il s'agit d'une étude transversale qui a été réalisée à la prison centrale de Mpimba au Burundi. Alors, comme le plan de ma présentation, donc, je vais commencer par une introduction. Et puis, je vais parler des objectifs. Je vais parler des résultats. Et après les résultats, donc l'introduction, les objectifs, la méthodologie utilisée, quels sont les résultats qui sont retrouvés. Et en fait, je vais terminer par une discussion et une petite conclusion. Alors, en guise d'introduction, bien que la prévalence du tabagisme a significativement baissé depuis plusieurs années, le degré de consommation est extrêmement élevé chez les personnes incarcérées et la tendance à augmenter avec le nombre d'années passées en prison. La consommation du tabac dans les prisons du Burundi est mal connue. Alors, voyons les différents objectifs. Trois objectifs principaux. L'étude a pour objectif d'abord de déterminer la prévalence du tabagisme en milieu carcéral, d'évaluer les connaissances des détenus sur les maladies liées au tabagisme et leurs symptômes éventuels. En fait, il s'agit d'analyser les déterminants de la consommation du tabac en milieu carcéral. La méthodologie utilisée, donc, c'est une étude transversale menée sur un échantillon de 366 détenus. Et
l'analyse des données a été effectuée à l'aide du logiciel Stata et en 2 étapes. La première étape, c'est une analyse descriptive pour déterminer la prévalence du tabagisme. Et en fait, c'est une analyse bivariée suivant un modèle logistique afin d'analyser les différents facteurs associés à la consommation du tabac. Alors, quels sont les résultats? On a trouvé que la prévalence du tabagisme chez les détenus est de 37,7%. Vous trouvez que c'est vraiment une prévalence énorme. L'âge moyen de nos répondants était de 36,7 ans, avec des extrêmes allant de 17 à 75 ans. Le tabac est plus consommé par les hommes, 33%, et plus que par les femmes, donc 4,7%. La consommation est élevée parmi les participants et au niveau primaire d'éducation, et les condamnés avec respectivement 16 et 27%. On a trouvé aussi, concernant les connaissances, donc les connaissances sont vraiment satisfaisantes pour les maladies comme la tuberculose et le cancer. Et en ce qui est des signes, ils ont reconnu l'amaigrissement dans 54%. Et pour les risques liés à la grossesse, on a trouvé que le risque d'avortement a été connu dans 59,56%. On a aussi trouvé que 2 facteurs sont incriminés dans la consommation du tabac. Il s'agit du niveau de l'éducation et de l'état matrimonial. Et cette étude a montré aussi une prévalence élevée du tabagisme chez les détenus. La consommation du tabac est moins observée chez les femmes que chez les hommes. Les facteurs significativement liés au tabagisme étaient le niveau d'éducation et l'état matrimonial. Et pour conclure, cette forte prévalence nécessitait vraiment des interventions immédiates en matière de lutte anti-tabac chez les personnes à risque. Pour terminer, je tiens à remercier vivement le Centre de contrôle anti-tabac en Afrique et Makerere University pour leur appui financier pour la réalisation de cette étude. Je tiens à remercier également les 2 institutions, donc l'Université du Burundi, auquel je suis et aussi le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida Burundi. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable écoute. Voilà, M. Biguini Patrick, pour cette belle présentation. Nous vous remercions pour cette belle présentation qui retrace la problématique du tabac en milieu carcéral. Je rappelle que votre présentation s'est axée sur l'introduction, l'objectif, les méthodes, les résultats et une discussion. Et je préfère que les discussions la fassent après, à la fin des 4 premières présentations, quoi. Ceci dit que nous allons passer à la 2e présentation, qui est le profil des demandeuses d'aide à la sevrage tabagique, à l'unité de sevrage tabagique de Ouagadougou par Ouedraogo Georges. Monsieur Ouedraogo Georges, si vous voulez passer à votre présentation. Bonjour. Nous vous présentons le profil des demandeuses d'aide au sevrage tabagique à l'unité de sevrage tabagique du CHU Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou au Burkina Faso. Nous le savons de reste, le tabac consommé sous la forme chiquée est plus toléré chez les femmes dans notre contexte africain et plus particulièrement au Burkina Faso, alors que le tabac dans sa forme fumée reste mal perçu dans nos sociétés traditionnelles. Et l'objectif de notre travail est de décrire le profil des demandeuses d'aide aux services reçus donc au centre de sevrage tabagique à l'unité de Ouagadougou. Le matériel et méthodes, donc c'est une étude rétrospective à visée descriptive. Nous nous sommes appuyés donc sur les dossiers de consultation d'aide au sevrage tabagique et accompagnés de la revue documentaire, et toutes les patientes donc de sexe féminin de tout âge ont été inclus dans cette étude. Quels sont les résultats?
D'abord, les caractéristiques socio-professionnelles de la population d'études. L'âge moyen était à 39,6 ans. Le niveau d'études, nous avons 41%, voire 42%, nous disons, au niveau secondaire. Au niveau de la profession, 25% des femmes étaient des femmes au foyer. Et au niveau des antécédents, nous avons retrouvé surtout l'hypertension chez un cas de notre échantillon et 55% qui présentaient des signes d'anxiété. Les caractéristiques donc de la consommation tabagique, d'abord, on a vu qu'il y a une très bonne motivation chez 55% et le motif d'arrêt de la consommation est de préserver la santé. Nous nous sommes rendus compte que la cigarette manufacturée était le type de tabac le plus consommé, 75%, mais on voit que quand même une consommait la chicha. Au niveau des autres substances associées au tabac, les co-addictions, c'est essentiellement l'alcool dans 29% et vous voyez le cannabis aussi et les somnifères qui sont co-consommés. Que peut-on dire en discussion, sinon que notre échantillon est relativement faible, 12 patientes reçues, et peut-être lié à notre cadre d'études qui se déroule donc dans un milieu hospitalier, limitant donc peut-être la fréquentation. Néanmoins, nous pouvons aboutir donc à ces éléments de discussion. Le tabagisme féminin est une réalité. Au Burkina Faso, la prévalence est de 7,2%. Même si ce tabagisme féminin est nié, on se rend compte que cela est certainement dû au fait que peu de femmes fumeuses demandent l'aide au sevrage tabagique, peut-être lié donc aux peurs et aux préjugés donc liés à cette consommation. Toutes les catégories professionnelles sont touchées, même celles qui sont dans le domaine de la santé, et la consommation du tabac manufacturé dépasse celle du tabac chiqué, et les co-addictions sont réelles, et la motivation à l'arrêt, elle est grande pour des raisons essentiellement de santé. Que peut-on dire pour conclure? C'est que le profil des demandeuses d'aide au sevrage tabagique, ce sont des femmes jeunes, instruites, anxieuses, présentant des antécédents de pathologies cardiovasculaires et de niveau économique modeste. Merci pour votre attention. Encore une fois de plus, merci M. Ouedraogo pour cette belle présentation qui est le profil des demandeuses d'aide à la sevrage tabagique à l'unité de sevrage tabagique de Ouagadougou. On peut retenir dès à présent, avant même de passer à la troisième présentation, ce qu'on peut retenir, c'est sur les résultats très pertinents. Et je pense qu'on s'y reviendra lors de la cérémonie de discussion en fin de partie. Voilà, merci. Donc, on va passer à la troisième présentation. Comprendre le contexte de la consommation du tabac et comprendre le contexte de la consommation et du développement du tabac par Cornoual Walbeek. Cornoual Walbeek, vous avez la parole. Merci. Allô? Monsieur Cornoual Walbeek, vous avez la parole. To give a degree of context, on the 15th of March, the president announced a national state of disaster. Do you want me to talk? A week later, he announced that the country would go into a strict lockdown where the sale of all non-essential products, including tobacco products, would be banned. As from May of last year, the country... So some of the most...
Good day. My name is Corné van Waalbeek. I am the Director of the Research Unit on the Economics of Excisable Products. Together with my colleagues Samantha Philby and Kirsten van der Zier, we conducted a number of surveys that focused on the responses of smokers to the tobacco sales ban in South Africa in 2020. Good day. To give a degree of context, on the 15th of March, the President announced a national state of disaster. A week later, he announced that the country would go into a strict lockdown where the sale of all non-essential products, including tobacco products, would be banned. As from May of last year, the country relaxed some of those restrictions, but the ban on tobacco products remained in place. It was only on the 18th of August, after 20 weeks, that the country allowed the legal sale of cigarettes again. South Africa was one of only 3 countries internationally that banned the sale of tobacco products in response to the coronavirus. The other 2 countries were Botswana, which banned the sale of tobacco products for 12 weeks, and India, which banned the sale for 6 weeks. A number of surveys were conducted that focused on smoking behavior during the sales ban period in those 20 weeks. In the first few weeks, the Human Sciences Research Council conducted a fairly comprehensive survey of people's responses to the newly imposed restrictions. One of the issues that they focused on was on smoking behavior, and the HSRC came to the conclusion that most smokers were unable to purchase cigarettes in the first weeks of the sales ban. This is a hardly surprising result because presumably most smokers had stocked up on cigarettes before the start of the sales ban. However, as time moved on and it became clear that there was a continuation of the sales ban, the illicit market became increasingly prominent, and we heard of lots of stories of people purchasing cigarettes on the illicit market. REAP conducted a number of surveys during this period, the first one in May, the second in June, and the third one in September after the ban had already been lifted. The focus was on people who were smoking cigarettes just before the start of the lockdown period. And the question that we basically wanted to ask is, what happened to your smoking behavior? Are you smoking less? Are you smoking potentially more even? Where do you purchase your cigarettes? Have you quit smoking during this period? And so on. It was an online survey. It wasn't nationally representative, and we were criticized quite harshly because it was not nationally representative, and correctly so. So we were fortunate to be able to include a number of smoking-related questions into the third wave of the NIDS CRAM survey that specifically focused on the economic fallout of the pandemic and of the associated lockdowns. So this survey was conducted in November and December of 2020. It was nationally representative, which is a significant advantage to the REAP surveys that we conducted, and it was done via telephone as opposed to being done online. So some of the most important results of this survey are indicated in the table. In 2017, the country had approximately 7.6 cigarette smokers. This had decreased to about 7.1 million cigarette smokers by the start of the lockdown, just before the country went into lockdown. And what we see is that during the lockdown, approximately 500,000 smokers, or approximately 8% of all the pre-lockdown smokers, were able to quit cigarettes. 6.5 million pre-lockdown smokers continued smoking during the lockdown period. This represents more than 90% of all pre-lockdown smokers. What we notice as well is that there's been a very significant increase in the price of cigarettes during this period. In this diagram, the horizontal line represents the prices of cigarettes on average before the start of the lockdown, and each individual point indicates the average price of cigarettes at a particular day during the lockdown when we were conducting our surveys. And what we find is that
after approximately 6 or 7 weeks, prices on average had increased by something like 90%. After another 4 weeks, prices had increased to 250% relative to the pre-lockdown prices. After the ban was lifted, we see that prices more or less went back to normal, where prices were only about 5 to 10% higher than what they were in the pre-lockdown period. We also know that the illicit market in South Africa, even before the lockdown, was already in a very, very difficult stage. From the from 2010 onwards, we see that there's been a very sharp increase in illicit trade in South Africa. By 2017, the illicit market was in the order of between 30 and 35%, and that number more or less stabilized between 2018 and 19 as well. What we find is that within this context of already high illicit market, the government then went and imposed a sales ban that greatly exacerbated the problem. All cigarettes during this period became illicit, and what we end up with is a significantly larger illicit trade even after the sales ban was lifted in August of 2020. Our overall evaluation of the tobacco sales ban is that it has resulted in some people being able to quit cigarettes. That's a very strong positive. However, there's also been a very strong negative, and the negative is that it has greatly entrenched the illicit market. During this 20-week period, the government lost revenue in the order of $350 million equivalent. It's a huge cost to pay. We believe that a better strategy would have been not to impose a tobacco sales ban, but rather to greatly increase the excise tax. It would have resulted in more revenue and would have had a similar effect in terms of the number of people quitting. Over here, I've got a number of references. Please feel free to have a look at them. Lastly, I'd like to thank our sponsors and funders for making it possible for us to do this survey. Thank you very much. Merci, Monsieur Corno Van Balbeck, pour cette aussi belle présentation qui d'emblée a retracé toute la problématique du tabac lors de la période du Covid-19 en Afrique du Sud, là où il y avait eu cette déclaration pour bannir la vente du tabac. Donc, du coup, ça a retracé la problématique du tabac en Afrique du Sud, concernant parce que ça pose problème au niveau de la vente, parce qu'il y a eu le marché illicite qui s'est développé. Donc du coup, cette présentation vraiment retrace toute la problématique lors de la période post-Covid 2019 en Afrique du Sud. Donc on va passer par la quatrième présentation, évaluation de l'environnement de vente au détail du tabac avant la mise en œuvre d'une politique d'octroi de licence à Dakar par Marie-Claire Rosenmeyer. Marie-Claire Rosenmeyer, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Hello, my name is Mary-Claire Rosemeyer, and I'm a research associate at the Campaign for Tobacco-Free Kids in Washington, D.C. in the United States. Today, I'll be presenting on behalf of my colleagues on a 2019 study to assess the tobacco retail environment before implementation of a vendor licensing policy in Dakar, Senegal. In 2014, Senegal passed a national tobacco control law that includes a ban on tobacco advertising and promotion, such as product display and advertising at point of sale. It also requires pictorial health warning labels for all tobacco products and requires that shops obtain a license to sell tobacco products. However, at the time of this study, the implementing decree for the licensing requirement had not yet been issued.
We wanted to conduct a study before the licensing decree was implemented to document the tobacco retail environment in 2 of the 19 boroughs of Dakar, Medina and Grand Dakar. Specifically, we wanted to determine the density and types of tobacco points of sale. The other objective was to assess if certain provisions of Senegal's National Tobacco Control Law were being violated at the vendor level in Grand Dakar and Medina. The provisions that we wanted to assess were the point of sale tobacco advertising and promotion ban, the point of sale product display ban, the ban on flavored tobacco products, the presence of pictorial health warning labels, the presence of signs at tobacco points of sale that state that smoking and selling tobacco to minors is prohibited, and lastly, the ban on the sale of tobacco products within 200 meters of educational institutions and healthcare facilities. Data collectors were trained in June 2019, and data collection took place during June and November of that year. The data collectors walked every street in Grand Dakar, a low-income residential area, and Medina, a popular commercial area, to identify tobacco points of sale. At every tobacco point of sale, the GPS coordinates, vendor type, and the types of tobacco products for sale, as well as the availability of non-tobacco products, were recorded on the mobile survey app Magpie. At every 5th vendor, additional data were collected on tobacco advertising, tobacco product display, warning labels on packs, the availability of flavored tobacco products, and signage that states smoking and selling tobacco to minors are prohibited to assess compliance with Senegal's National Tobacco Control Law. The main results. Between the 2 neighborhoods, a total of 490 tobacco points of sale were identified, resulting in a similar density between the 2 neighborhoods of about 3.5 points of sale per 1,000 residents. Mapping revealed that there is at least 1 tobacco point of sale within 200 meters of every school and healthcare center, in violation of the National Tobacco Control Law. None of the tobacco vendors that we identified sold any other tobacco products than cigarettes. Nearly all vendors sold non-tobacco products as well. So the big takeaway is that it is very easy to buy cigarettes in Grand Dakar and Medina. The vast majority of vendors were small permanent shops called boutiques or épiceries, and the second most common type were mobile carts called chariots. Examples of both are shown below in figures 5 and 6. Regarding other aspects of the National Tobacco Control Law, no flavored tobacco products were observed, and almost all packs had the prescribed warning labels. However, nearly a quarter of tobacco points of sale displayed some form of tobacco advertising, and a majority of points of sale displayed tobacco products. Almost all points of sale lacked the mandatory signage about banning smoking and selling tobacco to minors. Among the points of sale that had tobacco advertising, the display of an industry-provided corporate social responsibility poster was the most common violation. However, very few vendors had posters, stickers, or brand markings. This photo illustrates the types of tobacco advertising violations that were observed. Note the brand marking on the umbrella, the branded display shelves, the corporate social responsibility poster, and other brand markings on the cart. In conclusion, both Grand Dakar and Medina have high densities of tobacco points of sale, and the majority of tobacco vendors violate key provisions of Senegal's tobacco control law. However, it appears that there is high compliance with the ban on flavored tobacco products and the requirement for health warning labels on packs. We recommend that Senegal adopt and implement the licensing decree for tobacco retailers to reduce tobacco points of sale density
and to aid enforcement of existing tobacco control laws. Thank you for attending my presentation on the assessment of the tobacco retail environment before implementation of a vendor licensing policy in Dakar, Senegal. Also, thank you to the First Africa Conference on Tobacco Control and Development, as well as all of the co-authors and people who made this study possible. Merci Malik Rosenmayer pour cette présentation sur l'évaluation de l'environnement de vente au détail du tabac avant la mise en œuvre d'une politique d'octroi de licence à Dakar. Ceci est un réel problème parce que vous savez, au Sénégal, on a une très bonne loi et aussi on a une société sénégalaise, une société civile très forte, de même que aussi un programme national de lutte contre le tabac qui œuvre chaque jour par rapport à la problématique du tabac. Mais l'environnement de vente au détail du tabac pose problème. C'est un réel problème au Sénégal parce que jusqu'à présent, ce n'est pas encore réglementé. La société civile est en train de se battre, de même que le programme national de lutte contre le tabac. Et on espère que ça va aboutir un jour à des résultats positifs. Maintenant, je pense qu'on peut passer à la série de questions pour permettre aux panélistes qui ont déjà passé d'être dans le bain. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez passer aux questions. Merci beaucoup. Sinon, j'ai une question à M. Vedrago Georges. M. Vedrago? I'm not hearing anything. Okay. Alors, je pense que s'il n'y a pas de questions, on peut passer aux trois présentations qui restent. Allô? Allô? Voilà. Je disais que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout a été clair. Donc là, on peut passer aux trois présentations qui restent. On va passer maintenant à la cinquième présentation, qui est la loi historique, qui concerne la loi historique contre le tabac en Éthiopie, qui a été un modèle pour les pays africains, selon Deredji Moges. Donc, Deredji Moges, vous avez la parole pour nous faire cette présentation. My name is Deredji Moges from Ethiopia, in-country coordinator for the campaign for Tobacco Free Kids.
My presentation is on Ethiopia's historic tobacco control law, a model for other African countries. The objective of my presentation is to show how the Ethiopian Food and Medicine Administration Proclamation, which contains Ethiopia's tobacco control provision at national level, is compliant with the Framework Convention on Tobacco Control, key tobacco control measures, as well as those included under the implementing guidelines to FCTC. Ethiopia signed the WHO FCTC on February 25, 2004, and the Parliament ratified the convention almost 10 years after its signing in 2014. And after 5 years, in February 2019, the Ethiopian Parliament adopted a strong legislation based on the convention as well as the implementing guidelines to the WHO FCTC. Before 2019, there were several other laws which are not compliant with the WHO FCTC, even if the Ethiopian government adopted the convention as part of Ethiopian law in 2014. The most important consideration that makes Ethiopian advocacy towards a stronger legislation was Ethiopia's positioning as one of the most attractive countries to operate a tobacco business in Africa when we start the advocacy process to adopt FCTC compliant legislation. The country has a vast tobacco market potential because of the booming population, youth population especially, growing urbanization and an expanding economy, and also the then existing weak regulatory regime as well as low tobacco use in the country. Among others, international tobacco control, among others, international tobacco companies like Philip Morris International, BAT, and JTI expressed interest in the acquisition of the National Tobacco Enterprise, which is government's monopoly by that time. Given all the prevailing circumstances, the tobacco control advocacy effort resulted in the adoption of strong legislation to protect Ethiopians from the devastating impact of tobacco. In February 2019, the Ethiopian Parliament adopted a strong legislation which includes 100% smoke-free public places, workplaces, and public transport, a comprehensive tobacco advertisement, promotion, and sponsorship ban, requires multiple rotating picture health warning printed on 70% of the front and back of the cigarette packs. It prohibited the sale of single sticks and the sale of tobacco products to anyone under the age of 21. It also mandated tobacco sales licensing scheme, both at the federal and regional level. And one of the most important measure included in the law was the total ban on characterizing flavors, tobacco products with characterizing flavors, shisha products, electronic nicotine delivery system, and new cigarette resembling technologies like heated tobacco products. Most of the tobacco control measure included in the proclamation has already been implemented. For example, pictorial health warning and enforcement on smoke-free
measures are in place, even if there are areas where improvement requires for its effective implementation, as well as market entry of all products with characterizing flavor, shisha products, ints, and new products are prohibited. The result of this strong legislation is mostly due to a strong partnership between the government and tobacco control civil society organizations, which did an excellent work in terms of countering a strong interference from the tobacco industry. In particular, the civil societies provided comprehensive support to the Federal Ministry of Health and the Food and Drug Administration in terms of legal analysis and drafting, educating, creating awareness among government officials and policymakers, media advocacy, as well as industry accountability. That resulted in one of the strongest tobacco control legislation in the world. Finally, the Food and Medicine Administration proclamation is expected to curb the favorable market potential that the industry expected for a booming tobacco business in the second most populous nation in Africa. So other African countries could take a lot of lessons from this experience. Thank you. Merci, M. Deregui Mogues, pour cette présentation. La loi historique contre le tabac en Éthiopie est un modèle pour les pays africains. C'est vrai, c'est un modèle pour les pays africains parce que l'histoire a retenu que pour lutter contre le tabac, il faut une très bonne loi. Une très bonne loi fait partie des leviers très importants pour avoir une bonne loi. Donc, M. Deregui Mogues, nous vous remercions pour cette présentation. Nous allons passer à la 6e présentation. Le prix de la cigarette et tabagisme chez les jeunes en Afrique. Données de l'environnement mondial et de l'environnement mondial de la santé par Samantha Fibi. Monsieur Samantha Fibi, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. My name is Samantha Philby, and in this presentation to the first conference on tobacco control in Africa, I will be presenting a paper that I co-authored with my colleague, Professor Corné van Valbeek, in which we explore cigarette prices and smoking among youth in 12 African countries using evidence from the Global Youth Tobacco Survey. On the back of rapid population growth, the number of smokers in Africa is projected to increase to such an extent that scholars have flagged the continent as the future epicenter of the tobacco epidemic. Because most tobacco users start smoking during their adolescent years, tobacco control strategies that target youth will be essential to prevent a future tobacco epidemic in the region. Now, while a growing body of evidence from Africa shows that the demand for cigarettes is inelastic amongst adults, only a handful of studies had examined the association between cigarette prices and youth smoking on the continent. So with this background in mind, we set the objective of providing new evidence on the association between cigarette prices, smoking participation, and conditional cigarette demand among youth living in selected African countries. To conduct our analysis, we used data from the Global Youth Tobacco Survey, which was first introduced in 1999. In 2012, the Centers for Disease Control revised the Global Youth Tobacco Survey questionnaire protocol, which removed some questions and introduced new questions into the survey.
To avoid complexities surrounding differences in the survey questionnaires administered before and after the 2012 protocol revision, we focus on those African countries that implemented a GYTS survey after 2012 only. Since the revision, there were 13 African countries that have done a GYTS, and these countries form the basis of our sample, and you can see them in the table on the left-hand side of the screen. Important to note is that while the countries included in our analysis provide the most recent and thus policy-relevant data from the Global Youth Tobacco Survey, a drawback of using these data is that most of countries implementing a GYTS after 2012 only have a single cross-section of data, as opposed to multiple cross-sections of data over time. This limits our ability to control for country fixed effects that could influence the relationship between prices and youth smoking. So in our paper, where each country is represented by a single year of data, we use the difference in cigarette prices across countries to study the association between cigarette prices, smoking participation, and smoking intensity. And we do this using a method known as Craig's two-part model of cigarette demand. How it works is that in the first part of the model, an individual's decision to smoke is estimated. So the dependent variable, which we take from the Global Youth Tobacco Survey, takes a value of 1 if individuals indicated that they smoked cigarettes on 1 or more days in the past month, and takes a value of 0 if they did not smoke in the past month. The second part of the two-part model examines the number of cigarettes consumed by smokers. This is the so-called conditional cigarette demand because it is conditional on being a smoker. We measure the dependent variable in this case as based on the average number of days that smoking occurred in the past month, multiplied by the average number of cigarettes smoked on a smoking day. For both these models, we estimate 2 versions, one specification using local brand prices of cigarettes and another specification using foreign brand prices of cigarettes. We proxy for unobserved country differences by using the proportion of people living below the poverty line in the country and the proportion of people living in urban areas in the country. To account for the fact that the GYTS kind of oversamples and sometimes undersamples some countries relative to their actual size of their population, we apply weights to our regression analysis. As controls in our two-part model, we employ 3 types of independent variables in our weighted regressions. The first we call individual level variables, which are things like age, age squared, gender, income, whether the respondent receives pocket money or not, and whether their parent smokes or not. We then include what we call primary sampling unit level variables. And essentially what we do here is we include 4 variables that control for the local tobacco-related environment. This includes a proxy for local anti-smoking sentiment, a measure of local rates of exposure to cigarette advertising, a measure of the ease of purchasing cigarettes, and a level of exposure to anti-smoking messaging. All these variables are constructed by aggregating and or averaging student responses at the PSU level to reduce potential endogeneity of individual responses. Finally, we employ our country level variables, which are cigarette prices, the proportion of people living below the poverty line, and the proportion of people living in urban areas. Our results show that higher prices are associated with lower demand across African countries for both smoking prevalence and the intensity of cigarette consumption. In fact, we estimate the total price elasticity of demand for youth in our sample to be between 0.91 for local brands and -1.55 for foreign brands. In addition to showing the important role played by price in smoking participation and intensity in African countries, our results also show that students who were exposed to cigarette advertisements were more likely to smoke. This suggests the need for governments to impose stricter measures to restrict exposure to tobacco advertising. Our results also showed, interestingly, that parental smoking significantly increases the likelihood of teenagers smoking and increases the intensity of cigarette consumption amongst youth. In the context of such an intergenerational effect on smoking outcomes, this suggests that tobacco taxation can serve as a particularly effective tool for reducing youth tobacco use. This is because it can decrease teenage smoking directly through the effect of price increases on smoking behavior and indirectly
through altering parents' smoking behavior. Our analysis is subject to limitations. Firstly, we were unable to control for country fixed effects that could influence the relationship between prices and smoking. Secondly, our use of pocket money as a proxy for income better reflects access to income as opposed to being a proxy for personal income itself. Finally, our use of one price per country does not take into consideration the reality that there is price variation across different jurisdictions within a country. Merci, M. Samantha Fibi. Votre étude a concerné le prix de la cigarette et tabagisme chez les jeunes en Afrique. Une étude qui a utilisé plusieurs les mondiales. Donc, vraiment, merci pour cette belle présentation. Sans plus tarder, nous allons aussi passer à la dernière présentation de M. Igbora. Non, de M. Prédicateur de l'intention du tabac, prédicteur de l'intention de l'usage du tabac chez les adolescents scolarisés à Igbora, au Nigeria. Merci beaucoup. Monsieur, vous avez la parole. Je rappelle que cette présentation a été faite par M. Omotayo. My name is Francis Fagbule from Nigeria. The topic for the presentation is predictors of tobacco use intention among school-going adolescents in Igbora, Nigeria. Introduction. Tobacco use is a leading cause of preventable diseases and death globally. The tobacco industry are focused on expanding their market in Africa by luring unsuspecting adolescents into tobacco uptake. Currently, the prevalence of tobacco use is increasing in Nigeria, including all over Africa, and adolescents with intention to initiate tobacco use are even higher. The tobacco control interventions targeted at preventing tobacco uptake is more successful than those aimed at cessation, hence the need to focus on this. There's, however, little information about the factors that are associated with adolescents' tobacco use intention in Africa, including Nigeria, hence the study, which is aimed to assess the predictors of tobacco use intention among school-going adolescents in a rural community. So it's a questionnaire-based cross-sectional study conducted among randomly selected non-smoking school-going adolescents, about 394 of them, and they were selected using the multi-stage sampling technique. A total of 6 secondary schools were selected, both 3 in public and private schools. With the head of the modified Global Youth Tobacco Survey Questionnaire, we assessed information about their intention to use tobacco, the knowledge and the perception of tobacco use. Tobacco use intentions was assessed as a dichotomous categorical variable. Using the question, at any time during the next 12 months, do you think you will use tobacco? The options were definitely not, probably yes, and definitely yes. Everyone that chose definitely yes are categorized as no intention, but others means they have the intention. For knowledge, the maximum score was 13 because we had 13 questions, and the Cronbach alpha for this was 0.86. Higher score indicates better knowledge. To assess perception of tobacco use, we assess this using 12 questions based on the L-Believe model constructs with a maximum score of 60. The Cronbach alpha for this was 0.89, and the higher score indicates the higher support against the tobacco use behavior, that is negative perception for tobacco use. The data was analyzed using Stata version 14, and the level of significance was set at 5%. The mean age was 15, and we had slightly more females, more people in the public schools. But the prevalence of smoking intention among these populations was found to be 7.9%, and the mean knowledge score was 6 over the possible 13, while the mean perception score was 46.9. About 9.6% of them had tobacco customized item with them, and about 12.2% believed they would enjoy smoking if they eventually tried the habit. On bivariate analysis,
we find out that quite a number of factors were statistically significantly associated with having smoking intentions, and this includes being a male, having smoked tobacco in the past, those that had the belief that they will enjoy cigarette smoking if they try it, having friends that are smoking, being under pressure to use tobacco if you've run tobacco errands before, those that have been offered free tobacco by the sales agent, those that had tobacco customized item with them, those that that are against banning tobacco adverts, schools where there are no tobacco policies against tobacco use, those that have not received any previous lesson or teaching on tobacco, those that have never seen anti-tobacco messages, those that believed cigarette smoking was beneficial, those that don't believe that tobacco use is harmful, higher age group, and those with low perception score. However, when these were under multivariate logistic regression modeling, only 3 factors were independently associated with the tobacco use intention among the participants. And these were having a tobacco customized item, having the belief that smoking is enjoyable if they try one, and having a positive perception towards tobacco use. Conclusion: the prevalence of tobacco use intention in this population was 7.9%, and the predictors are having a positive perception about the use, having a positive belief about enjoying cigarette smoking, and tobacco promotion by tobacco industry agents. We recommend that tobacco intervention should extend to non-smoking adolescents with smoking intentions, that interventions aimed at preventing tobacco uptake must also target those that have the smoking intention, and more representative studies are needed, especially in urban communities, because this was conducted in a rural community. These are my references. I thank the Center for Tobacco Control in Africa for the funding, the consultants in the Department of Odontology and Community Dentistry here in Nigeria, and of course the wonderful people of Igbora, our community, for taking part in this study. Thank you very much for listening. Monsieur Omotayo Fagboué, merci beaucoup pour cette belle présentation très intéressante qui a concerné l'étude sur le tabagisme des jeunes. Parce que le tabagisme des jeunes est une problématique dans beaucoup de pays. Donc, ceci dit que cette présentation est à saluer. Voilà, merci beaucoup. Nous venons de terminer les 7 présentations. Ceci dit que nous allons passer à la série de questions-réponses. Ouais. Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez vous manifester. Merci beaucoup. Monsieur Amatayo Fagboué, moi j'ai une question. Monsieur Amatayo Fagboué. Allô? 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 Allô?
Allô? D'accord, il y a un problème technique. J'ai une question pour M. Omatayo Francis Fagboulé. Yes, please. Allô? M. Omatayo. Yeah, I didn't get a question, please. Voilà, je vais poser la question pour M. Omatayo Fagboulé. En fait, Hello? I didn't get a question. Allô? M. Omatayo? C'est bon? Voilà. Voilà, merci. En fait, j'avais une question, c'était par rapport à son étude. Je voudrais savoir si, par rapport à sa présentation, à son étude, s'il y a, en ce qui concerne le milieu scolaire, est-ce qu'il y a des données spécifiques en ce qui concerne le milieu scolaire par rapport à la problématique du tabac? S'il y a des données spécifiques. Voilà, merci. Yeah. Thank you very much. Literature has mentioned some things. Yes. Yeah, like I said, there are a lot of things in literature, but from this study, what we found out was that adolescent schools where you have a ban on smoking, where there's a rule against tobacco use within the school premises, was associated actually with their intention to smoke, which I try to present. So it means that schools that lack that, or where it's not enforced, students in that school are more likely to have the intention to use tobacco. That's number one. Then secondly, one of the questions we asked also was that, have you been taught in the past about tobacco use? And we found out that those that have never had any teaching or any lecture around tobacco and tobacco control were more likely to have the intention to use tobacco. I think those two stood out in our study. Aside that, we know that when you have a point of sale very close to schools, it's actually also one of the predictors of smoking intention amongst school-going adolescents. I think that's what we have in our study. Thank you very much. Merci beaucoup, Fagboulé. Merci. S'il y a une question, alors, il y a une question? Allô? Bon, allô? Donc, une fois de plus, merci beaucoup à tous les panélistes. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis virtuellement pour cette première conférence africaine de lutte anti-tabac et de développement, que je rappelle qui a été organisée par le Centre africain de lutte lutte anti-tabac et ses partenaires, ACBF, l'Université de Cape Town et d'autres partenaires. Donc, nous avons passé en revue aussi presque plusieurs problématiques sur la lutte anti-tabac avec de belles présentations, avec d'éminents panélistes qui ont revenu sur l'intérêt même de la lutte anti-tabac. Parce que la lutte anti-tabac, elle n'est pas figée, elle est évolutive. Donc, je pense que
Allô. Hi, Adama. I just want to check if the session has been closed. Wonderful. Thank you so much. Non, non, je vais juste clôturer. Je vais juste clôturer. Voilà, c'est bon? Vous m'entendez? Allô? Allô? Yes, Allô? we can hear. Voilà, encore une fois de plus, merci à toutes les panélistes et à tous les organisateurs de cette conférence de lutte, cette première conférence de lutte africaine de lutte anti-tabac pour le lutte anti-tabac et pour le développement, organisée par le Centre africain de lutte anti-tabac basé à l'Université de Makerere, en collaboration avec ses partenaires tels que ACBF, l'Université de Cape Town et d'autres. Donc, comme on le dit chaque jour, la lutte anti-tabac n'est pas figée, elle ne sera jamais figée. Elle est évolutive et elle sera toujours évolutive. Donc, du coup, il faut saluer cette initiative. Je pense qu'il faut même renforcer cette dynamique. C'est quelque chose de très important par rapport à la problématique du tabac. Parce qu'aujourd'hui, la session que j'ai menée, on a eu de belles présentations qui ont retracé beaucoup de problématiques par rapport à la lutte tabac. Donc, vous avez, monsieur, il y a eu la prévalence et connaissance et déterminisme en milieu carcéral, parce que aussi le milieu carcéral pose problème. C'est des personnes qui sont là-bas, qui filment et qui filment, et le fait de filmer aussi dans un milieu fermé pose problème. Et on ne parvient pas à évaluer correctement là-bas. Donc, cette initiative, cette étude vient vraiment à son heure. Et ça devait même être étendu dans d'autres pays, pour faire ce genre d'études. Encore aussi, il y a eu aussi le profil de demande d'aide à la sevrage tabagique, à l'unité de sevrage tabagique par Ouedraogo Georges. C'est au Burkina. Vous savez, le tabagisme, c'est les femmes, pose problème. En Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, ça pose problème. Chez nous, au Sénégal, c'est le même problème qui se passe au Burkina Faso. Donc, on salue cette initiative. Aussi, nous le saluons, qui a été faite par M. Ouedraogo Georges. De même que aussi, comprendre le contexte de la consommation du tabac et du développement par Corno Walbeck. Parce que pour évaluer, il faut comprendre. Pour évaluer, il faut comprendre. Et comprendre le contexte de la consommation du tabac et du développement, ça permet même de lutter contre le tabac. Partout même, partout, je dis partout, ça permet de lutter contre le tabac. Parce qu'il faut comprendre le contexte pour pouvoir cerner et lutter. Donc, merci monsieur Corno Walbeck pour cette présentation. Et l'évaluation de l'environnement de la vente au détail du tabac avant la mise en œuvre d'une politique d'octroi de la licence par Marie-Claire Rosenberg. Cette évaluation s'est faite chez nous à Dakar. Comme je l'avais dit en introduction, c'est un réel problème. C'est un réel problème pour évaluer en fait, l'évaluation de l'environnement du tabac au Sénégal. Parce que je l'ai dit tantôt qu'on avait une très bonne loi. On a une société sénégalaise de lutte anti-tabac très organisée. On a aussi un programme national de lutte contre le tabac qui mène des démarches du matin au soir, mais le problème de la vente au détail pose problème. Chaque jour, il y a eu des panels, il y a eu des conférences de presse sur ce sujet. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à cerner le problème, on n'arrive pas à trouver une solution, mais on ne baisse pas les bras au niveau du Sénégal, la société civile, de même que le programme. On espère qu'on arrivera à trouver une solution par rapport à cela.
Donc, merci Marie-Claire Rosenberg pour cette belle présentation. Il y a eu aussi la loi historique contre le tabac en Éthiopie, un modèle pour les pays africains par Dérédi Mogues. Je dis que une bonne loi permet de lutter efficacement contre le tabac partout dans le monde. Donc, celle-ci devrait s'allier et restera toujours une bonne loi et reste un des leviers les plus importants pour lutter contre le tabac. Merci, M. Denis, pour cette belle présentation. Il y a ici aussi le prix de la cigarette et du tabagisme chez les jeunes en Afrique, la donnée de l'enquête mondiale chez les jeunes par Samantha Fibi. Vous savez que le tabagisme chez les jeunes pose problème partout, chez les Occidentaux, en Asie et partout. Donc, du coup, pour aussi lutter contre le tabac, il faut connaître la base. Les jeunes qui fument sont aussi sont la pierre angulaire de la lutte du tabac. Parce que les jeunes, ce sont les responsables de demain. Ce sont les futurs dirigeants de demain. Donc, du coup, faire une étude qui concerne les jeunes, ça permet de mieux lutter aussi contre le tabac demain. Ça permet de mieux savoir ce qui se passe au niveau des jeunes, ce qui les pousse à fumer. Ça, c'est une idée pertinente. Vraiment, il y a cette étude est à saluer. Cette étude à montrer partout. Cette étude est à encourager au niveau même mondial. Il faut que tous les pays de façon très spécifique mènent cette étude. Mènent cette étude pour savoir, par exemple, le Sénégal, le Burkina, la France, la Hollande, tous les pays doivent prendre leurs responsabilités et de faire une étude spécifique au niveau de leur pays pour savoir réellement le contexte de la prévalence du tabac chez les jeunes. Encore une fois de plus, merci M. Samantha pour cette belle présentation. Et pour terminer, il y a eu les prédicteurs de l'intention de l'usage du tabac parmi les adolescents scolarisés à Igbara au Nigeria par M. Amantayo Fakboulé. Voilà aussi une très belle présentation qui est revenue sur l'usage du tabac, c'est les adolescents scolarisés, c'est-à-dire le milieu scolaire. Parce que le milieu scolaire est un milieu très complexe. Il y a différentes couches de population. Il y a aussi des... Comment dirais-je, il faut cerner le problème pour savoir ce qui se passe réellement dans le lycée avec le tabagisme. Il faut une étude, et cette étude-là aussi a démontré réellement le taux de prévalence de tabagisme chez les jeunes dans le milieu scolaire. C'est ce qui est même très pertinent. Ça a permis de savoir le taux de prévalence chez les jeunes dans le milieu scolarisé. Donc, pour terminer, nous, encore une fois de plus, nous remercions tout le monde. Nous remercions les panélistes, nous remercions l'organisateur, nous remercions tous les gens dans le monde. Voilà, ceci, je déclare fin cette session. Et nous espérons nous revoir bientôt. Merci beaucoup.